Terima kasih tim pujian penyembahan yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan Thank you, praise and memberkati. worship team. May God bless you richly. Tuhan Yesus baik bagi kita semua Bapak Ibu. God is good to all of us. Let me transfer you. Terlalu jauh. Bapak-bapak selamat hari ayah buat semua bapak-bapak For di sini. all the fathers, happy Father's Day. Boleh berdiri bapak-bapak Can you sebentar saya all mau lihat. stand, all the bapak-bapak. fathers? We want to see, we want to greet you. Woo. Saudara, tepuk tangannya tidak semeriah waktu hari Ibu ya. I want you all to cheer and give them a round of applause as big as when Mother's Day. Saya ulang, tepuk tangannya tidak semeriah hari Ibu kemarin. I want you to give as big a round of applause as when you did on Wow. Mother's Day. Silakan duduk bapak-bapak. Now you may be seated. Let me start with this. Can you project that picture, Mr. Bin, please? Saya mau mulai dengan ini. Tolong Can you see that picture now? gambarnya. Mr. Bin says, don't I forget, can- this Sunday is Father's Day. The rest of the year is Mother's Day. Yeah. Jangan lupa hari Minggu ini adalah hari Bapa, tapi selebihnya selebih dari dari hari ini adalah ada hari Ibu. Bapak-bapak agree nggak? Ibu-ibu agree nggak? Do you agree, fathers, or do you agree, mothers? Hari ini hari ayah dan selebihnya sepanjang tahun adalah hari ibu. Today it's Father's Day, but the rest of the year is Mother's Day. Wow, Haleluya. ganteng sekali itu Mr. Bin ya. Luar biasa. Dan bulan ini kita dituntun Tuhan lewat gembala kita bicara tentang kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. And the message of God came to us through our district pastor that we are being called and chosen by God. Nah hari ini saya mau bawa saudara kepada satu kisah seorang laki-laki namanya Abraham. Kita kasih tema hari ini bicara tentang Bapak Abraham. Now I want to give my sermon, the title of my sermon speaks of a father Abraham. Sama-sama bilang Bapak Abraham. Say together with me, Father Abraham. Seperti manusia biasa, maka Abraham ini punya kelebihan dan kekurangan. Just like any other human beings, Abraham has flaws, but he also has strengths. Bapak Ibu di sini yang sadar engkau punya kelebihan dan kekurangan boleh angkat tangan saudara. If you realize you both have flaws and strengths, can I see your hands? Bersyukur bahwa saudara ini orang-orang rendah hati. Karena orang kalau sombong saudaraku dia hanya tahu dia punya kelebihan. Dia nggak tahu kalau dia punya kekurangan. Thanks be to God that you are all honest and humble people, because otherwise you'll just, if you don't raise your hand, you know that you have only Berapa banyak kita di strength. sini tahu kita punya kelebihan kekurangan? Angkat tangan How many saudara. of you, once again, you know that you possess both strengths and flaws? Saya catat saudaraku supaya nggak banyak-banyak. Ada 4 kelebihan Abraham dan ada 3 kekurangan Abraham. I put it on my note. There are 4 of Abraham's strength and there are 3 of Abraham's flaws. Kita sebagai manusia Bapak Ibu, kita lebih gampang lihat kelebihan orang apa lihat kekurangan orang? Mana yang kita gampang lebih spot? Saudara? As a human being, do we tend to Pak Ahok, spot apa? people's flaws or Kekurangan, ya? people's strength? And he agreed. He said that people's flaws. Kita punya nature itu sangat mudah untuk spot kekurangan orang. We tend to spot someone's flaw right away. Makanya waktu Yesus mengajar orang-orang, maka Yesus bilang begini, When Jesus taught the people, he said this. kau bisa melihat apa? Selumbar di mata saudaramu, tapi balok di matamu, kau nggak bisa lihat. You can see a speck on someone's eye, but you fail to see the plank on your own eyes. The plank. Kalau saudara lihat ini saudaraku di kaki saudara di lantai ini itu ada kotak-kotak panjang itu seperti itulah plank, itu balok itu kayak gitu. So planks you cannot see, but like underneath all this stage, there are different planks. Kira-kira cukup besar nggak itu saudaraku di depan mata kita? Do you think a plank is big? Of course. Sampai Yesus kasih perumpamaan begitu. Engkau bisa lihat selumbar di mata saudaramu, tapi engkau nggak bisa lihat balok di matamu sendiri. That's for Jesus used that illustration. You can see the speck on someone's eye, but fail to see a plank in your own eye. Berapa banyak setuju dengan Pak Ahok? Pak Ahok bilang kita lebih gampang spot kekurangan orang. How many of you agree with Ahok when he said that we tend to see people's
Kita mau flaws. sudah bertobat, belum bertobat, itu kita punya nature, itu gampang lihat Whether kekurangan. we have repented, whether we have become a Christian for so long, but we tend to see people's flaw right away. Tadi ada yang ke gereja lihat kekurangan orang, gak usah ngaku deh, pasti ada aja. If you came here this morning and you see someone's flaws, you don't need to Ada. raise your hand. Lipstiknya kok kurang terang. Oh, man, Ada aja yang kurang, ada aja her yang kurang. lipstick is not bright enough. Tadi pagi saya pluck out satu uban di sini, sudah di alis mata ini. I plucked out one white hair on my hair brows. One of my hair brows turned white. Karena kalau saya bawa itu ke gereja, maka saudara akan fokus kepada itu yang But sticking ke because keluar. otherwise you'll focus on that one strand of white hair on my eyebrows. Saya bukan mau coba perfect, tetapi saya mengurangi apa yang mengganggu pemandangan saudara terhadap saya. I'm not trying to be perfect, but I'm trying to reduce, your lack of focus. Kenapa saya bilang begitu? Karena waktu saya punya masalah di kanan ini, bukan di Cakar Ibu Desi ya, by the way. Waktu itu saya khotbah pakai Band-Aid, ada yang perhatikan ternyata. I remember couple days ago. I don't Not know couple if you. days ago, long time ago, like weeks ago. No. The Band-Aid thingy. Oh, okay. Well, yeah. Like what he Ini said. kita bisa berantem di depan saudara. Tenang aja, ini di rumah biasa kayak gini. Like a couple weeks ago, he wore a Band-Aid. I wore a Band-Aid, and it just, some people notices that, and it bothers them. Yeah. It bothers them, it bothers me. Itu mengganggu orang-orang dan mengganggu saya juga. Lebih mudah spot apa? Kekurangan orang daripada kelebihan orang. It's easier to spot someone's flaw than someone's strength. Dia kalau ke gereja bajunya itu aja. How come he wear the same old shirt over and over whenever he goes to church? Kalau ke gereja mobilnya itu aja. Why he drives the same car every time he goes to church? Let's do something different starting next Sunday. How about this? Every Sunday we change our car, go to church. How about that? Jadi gimana kalau To kita stop ganti people's mobil setiap kali kita pergi opinion. ke gereja supaya orang punya opini bisa stop. supaya Orang kita akan berhenti. selalu punya opini terhadap hidup kita. Lihat People aja ada yang kurang. Saudara. People will always have opinion about our life. Suaminya sih kurus langsing, istrinya itu loh. Well, the Atau husband sebaliknya. is skinny, but the wife, oh man. Atau sebaliknya, istrinya itu loh begini, suaminya. Or the other way around. Ada 4 kelebihan dan ada 3 kekurangan Abraham. There are 4 of Abraham's flaws and 3 of Abraham's. Supaya nanti I waktu mean, ketemu, 4 of Abraham's strength and 3 of Abraham's supaya flaws. waktu nanti ketemu Bapak Abraham, saya nggak di toel kepala saya sama Bapak Abraham ya. Ada 4 kelebihan dan ada 3 yang saya catat. Pertama, kelebihan Abraham itu adalah jiwa kebapaan yang kuat. Number 1 strength of Abraham is that Abraham has this strong father's figure. Yang kedua, kelebihan Bapak Abraham adalah cinta damai. And Father Abraham loves peace. Yang ketiga, Bapak Abraham punya kelebihan taat kepada suara Tuhan. And Father Abraham is obedience toward the voice of God. Yang keempat, Bapak Abraham ini beriman kepada Tuhan, itu kelebihannya. And Father Abraham has faith towards God, in God. Saudara mau tahu kekurangan Abraham? And what about his flaws? Do you Mau want to tahu know? banget kan? Itu memang gitu. Wih, apa sih kekurangannya? Udah kelebihan aja. Tapi kalau pengen tahu nih, ada 3. There are 3 of Abraham's Yang saya flaws. catat begini, Abraham itu ada kompromi dalam hidup. One thing that I wrote in my note here, Abraham compromised. Yang kedua, Abraham itu takut ambil tanggung jawab. He's number 2, he's afraid of responsibility. Yang ketiga, kekurangan Abraham, dia kurang tegas. He's not stern enough. So, Bapak Abraham aman ya, nanti ketemu. So Father Abraham, Banyak kan I hope kelebihannya loh, bukan daripada I hope kekurangannya. I'll be okay when I see you in heaven. Kalau mungkin Bapak Abraham tulis tentang saya, maka kelebihan saya 1, yaitu BB, berat badan. Yang kekurangannya banyak tuh. But anyway, just kidding. Nah, ada seorang yang sangat terkenal namanya John C. Maxwell. There is one public figure, he's a very well-known leader, John Maxwell. John Maxwell ini bukan hanya seorang yang famous author, bukan hanya speaker yang orang banyak dengar, tapi juga dia seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Not only he's a famous author, speaker, writer, but he's also a man of God. John Maxwell pernah tulis begini, orang berhikmat belajar dari kesalahan yang dibuatnya. Orang lebih berhikmat belajar dari kesalahan orang lain. Tetapi orang yang paling berhikmat dari semua belajar dari kesuksesan orang lain. And this is what John Maxwell wrote. It is said that a wise person learns from his mistakes, a wiser one learns from others' mistakes, but the wisest person of all
learns from others' successes. Wow. Semua kita mau jadi orang berhikmat tentunya, amin. Every one of us, we long to be a wise man. John Maxwell bilang begini, kalau orang berhikmat belajar dari salahnya, orang yang lebih berhikmat lagi belajar dari salahnya orang lain, tapi orang yang lebih lagi berhikmat, dia belajar dari kesuksesan atau kelebihan-kelebihan orang lain. So a wise man would learn from his mistake, and then a wiser one would learn from others' mistakes, but the wisest one will learn from others' success. Now can we project the map? Sekarang boleh tunjukkan Saya mau mapnya. kasih lihat map ini kepada saudara, I karena want to kita show bicara this Bapak map. Abraham. Since we're talking about Father Abraham. Is there any way that you can project in that screen as well? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nah, saudara, papanya Abraham siapa? Ada yang ingat? So who's the father of Abraham? Start dari T, huruf T. Siapa yang bilang Tera? Coba angkat tangan. Hari ini makan sate. Saya guarantee you. Yes, I guarantee you. Ada chefnya di belakang itu. Ya. Terah, saudara. Kenapa saya bilang perlu kita ngomong tentang Terah? Karena orang selalu ngomong yang travel itu dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan itu siapa? Abraham. So it's important for us to know who the father of Abraham is which is Terah, and we need to know who traveled from Ur Kasdim to, let me see, Land of Canaan. Canaan, Promised land. land of Canaan. Nah, saya mau tanya sekarang, ini kalau dapat lagi, ini jawabannya dapat sate lagi. Opanya Abraham siapa namanya? Now let me ask you once again, the N, next one, hurufnya who's N. the grandfather of Abraham? Huruf N. Start sate, from bro. N. Nahor. Nah, you can get Ada sate. 2 orang dapat sate ya. 2 people can get sate today. Make sure mereka dapat sate hari ini. Nah, ternyata saudaraku Terah ini bawa Abraham. So ya, Terah brought anaknya Abraham. Kemudian mereka berangkat dari Ur ini di selatan daripada Irak sekarang, Babylon. Jadi So selatan, south of Iraq they now. departed from the south of Iran now. Iraq, I'm sorry. Enggak, di diskon, Bu. Irak ya, bukan Iran. Irak. Iraq. Iran. Dia gini-gini. Tuh kan kekurangan orang tuh. Nih, lihat. Pinter memang Nggak orang dapat lihat sate. kekurangan. Yang lihat kekurangan nggak dapat sate ya? Oh haleluya. Aduh, kejam banget Ibu Gembala saudara. Ya. Dari selatan Babylon atau selatan Irak From the zaman south modern of sekarang. Babylon or south of Iraq. Jadi mereka pergi ke mana? Naik dulu ke atas ke So they went Haran. up to Haran. Sebelum ke kanan mereka naik dulu ke atas. Before they ke went Haran. to Canaan, they went up. Ya. Di Haran itu Turki yang zaman sekarang nih, kalau modern daerah sekarang itu Turki. In Daerah modern Turki. days, Haran Turki. is Turkey. Ya. Kemudian land of apa yang Turkey. terjadi di Haran, maka Terah itu didn't make it. Dia mau bawa semua itu, keluarganya itu turun ke bawah, ke Kanaan. Tapi di Haran, maka Terah, Papa Abraham, meninggal. So Terah died in the land of Haran. He did not make it to bring the entire family to the promised land, to Canaan. Jadi perlu kita tahu pagi hari ini bahwa kalau kita sering mendengar Tuhan bawa Abraham keluar dari tanah nenek moyangnya sampai ke tanah perjanjian, saudaraku, mungkin kita hanya fokus di situ, tapi biar pagi hari ini kita boleh ngerti, belajar Alkitab sedikit, bahwa yang bawa awalnya itu adalah Opa, yaitu siapa namanya? Terah. So it's important for you to learn a bit of history, of biblical history, so you may know that the first person who brought Abraham up to Haran was his father. Terah tidak banyak disebut di dalam kekristenan kita karena lebih banyak fokus kepada Abraham, karena Abraham yang melanjutkan perjalanan dari Haran itu menuju tanah Kanaan. The name Terah did not mention in the Bible a lot, many times, because the Bible focused on Abraham, who brought the entire family to the promised land. Jadi kalau kita lihat peta itu, maka ada peta dari Haran turun ke Kanaan, dari Kanaan kemudian saudaraku ada sesuatu terjadi, kelaparan besar, kemudian ada si Yusuf yang Tuhan sudah kirimkan duluan di tanah Mesir, akhirnya mereka berpindah ke Mesir, dari Mesir saudaraku mereka apa? Balik lagi ya, itu dia, balik lagi. Jadi ada
Ya, kalau So- pengen kayak gini saudaraku gampang. So from Haran, Abraham brought the entire family down to Canaan, and because of there's famine in Canaan, so they remember the story of Joseph. They moved to Egypt because of that famine. Untuk And- mencari seperti ini, teknologi sudah banyak dan itu sudah bisa akses. Saudara pergi saja ke apa? Kalau Cak Lontong bilang sebelum ke Google ke Yahoo dulu gitu. Nanti dari Yahoo tulis google.com, nanti google.com akan cari. Kenapa? Karena dua orang lebih bagus, lebih cepat nyarinya, saudaraku. So Some if of you wanna- don't get this. I understand. So if you want to know more, you can go to those Udah two, di-switch, matiin. Google and Yahoo. Kemarin sore ada seorang ibu bingung gitu, siapa yang belum saya ampuni ya gitu. Dia nanya, Yesterday afternoon, someone asked, this lady who asked me, who did I have not forgiven yet? suaminya menganjurkan Google aja. And the husband suggested her to Google. Nah saya kan orangnya iseng saudara. Saya bilang kalau you Google mungkin nama suamimu yang keluar saya bilang. And I said to her, maybe if you Google it, your husband's name will pop up. You can just close the map. Ya. Kejadian pasal 13. Genesis 13. Ayat 1 mulai, maka pergilah Abram dari tanah Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya. Ini saudaraku kita potong saja ceritanya supaya lebih cepat. Dan segala kepunyaannya dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Lot itu keponakannya. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke Betel dan di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. So Abraham went up from Egypt, he and his wife and all that he had, and Lot with him into Negeb. Now Abram was very rich in livestock, silver and gold, and he journeyed on from the Negeb as far as Bethel to the place where his tent had been at the beginning between Bethel and Ai. Lompat ayat 6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama antara siapa? Abraham dan keponakannya, Lot. Negeri itu tidak cukup luas lagi bagi mereka untuk diam bersama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Jump to verse 6, it says, so that the land could not support both of them dwelling together, for their possessions were so great that they could not dwell together. Saudara pernah nggak mengalami seperti Abraham ini, saudaraku, dengan Lot? Di rumah saudara, di apartemen, di rumah saudara. Have you experienced this in your apartment perhaps? Suami tambah-tambah barang di rumah, And istri tambah-tambah barang di The rumah, husband keep buying stuff and the wife keep buying stuff anak-anak nambah barang di and the rumah, children keep buying stuff teman-teman yang baik kirim-kirim barang ke rumah. and people keep giving you stuff. Mereka sebenarnya nggak mau memberkati, cuman ada yang nggak kepake di rumah dia nawarin gini. It is not a blessing. They don't want to bless you, but they want to give Ya, you something kita that di they sini no tahu longer sama tahu lah. use. Kita di So- sini tahu sama tahu ya. You Jadi know what I'm sebenarnya niatnya talking. bukan memberkati. So Dia it's, cuma bilang gini, mau ini nggak? Aku ada nih. Gitu. It's Sebenarnya not- dia mau buang tuh. Sebenarnya. it's something that they thought of throwing out, but instead they put it in Oh, you're laughing. Pernah ngalamin ya, Bu, ya? someone's house. Dia kayaknya korban ini. Nah sekarang kebayang saudaraku di rumah saudara yang kecil yang sempit itu, Now imagine in your small apartment, small house, maka cari opa, all boleh this nggak taruh stuff. barang di basement opa? And then you will try to find Opa, can I go to the basement in the church and put some of my stuff Opa there? baik, opa bilang, Opa is very kind, and of course, you can go ahead and do it. masih numpuk lagi mungkin di rumah. But still, there's so many Wah, stuff yet. ini at mesti home. ambil storage nih. Oh, I have to take a storage. Akhirnya, kalau gitu kita berdoa. Tuhan berikan kami rumah lebih besar lagi Tuhan. Karena sudah di basement gereja sudah penuh. Ini storage sudah ambil 2 unit. Tuhan berikan kami rumah yang besar. And you finally pray, Lord, we need a bigger house because we have rented 2 storage unit and we have put everything in the church basement. Still, it's not enough. Jadi negeri itu katanya nggak cukup lagi luas untuk siapa? Abram dan ponakannya Lot. Karena harta mereka begitu besar. Harta itu makan tempat, sama-sama bilang makan tempat. So the land cannot support both of them. Abram and Lot had so many possessions, so there's no more space. Kecuali Pak Ahok, Bitcoin ya. Bitcoin nggak makan Except tempat for ya. what? Bitcoin. So treasure takes space. Some Except of for them don't get it. Bitcoin. It's okay. Saudara nggak semua yang kita duduk di gereja kita bisa dapat pulang semua. Nggak usah. Kalau nggak penting-penting nggak usah bawa pulang. It's okay if some of you Firman don't aja bawa get pulang. it.
but I hope you get the word of God. Ayat 8 dan ayat 9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Then Abraham said to Lot, let there be no strife between you and me, and between your herdsmen, my herdsmen, for we are kinsmen. Is not the whole land before you? Separate yourself from me. If you take the left hand, then I will go to the right. If you take the right hand, then I will go to the left. Jiwa kebapaannya sangat kuat dan kemudian dia juga cinta damai. He not only has this great father figure, father mentality, but he also loves peace. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin ini pergi ke court ini. Maybe Zaman in sekarang. modern days you will go up to court Merebutkan apa? Merebutkan Sodom dan Gomora. to fight of what? Of Sodom and Gomorrah. Mungkin. Karena apa? Sodom Maybe. Gomora tanahnya apa? Wah, Because hijau, Sodom and bagus. Gomorrah is such a beautiful land. Singkat cerita, Lot melihat apa? Tanah itu. Long Dan apa? story Lot short, bilang, Om, aku ke sana Om ya. Lot chose Sodom and Gomorrah. Jadi Lot pergi ke Sodom Gomora, tinggal di sana, kemudian Abraham pergi di different direction. Dan kemudian saudaraku akhirnya ceritanya saudara tahu, sebelum Lot sebelum tanah Sodom Gomora dihancurkan Tuhan, Tuhan masih ngomong kepada siapa? Abraham. So, long story short, Lot dwelled in Sodom and Gomorrah, and Abraham picked the other side. And God spoke that, one day God will Waktu Tuhan destroy bilang kepada Sodom Abraham, and ini Gomorrah. Sodom Gomora akan dihabiskan, maka Abraham memilih apa? Biarin aja, kan dia yang pilih Tuhan. Biarin aja, memang ponakanku tuh memang begitu orangnya. Dia kalau nggak bisa lihat, rumput tetangga lebih hijau, dia nggak bisa begitu tuh. Udah habisin aja Tuhan. No. Abraham berdoa. Dari situ kita dengar kata syafaat, barah. Yeah, that when Syafaat. Abraham heard that God is going to destroy Sodom and Gomorrah, instead of sitting still and say, yeah, God, he deserved to be destroyed. No, Abraham intercede. Kalau ada 50 Tuhan orang benar, masa kau binasakan orang benar dan orang fasik bersama-sama? Lord, if there is a 50 righteous person, would you destroy them? Turun. And the numbers keep going down and down and down. Kau 10 gimana 10? What about 10, Lord? If there's 10? Unfortunately, saudaraku, sepertinya doa Abraham nggak dijawab Tuhan, sepertinya. Tapi saya mau bilang sama saudara, Tuhan jawab doa Abraham. Unfortunately, there was no 10. And it looks like God did not answer Abraham's prayer. But in fact, God answered Abraham's faith. Abraham berdoa syafaat pertama yang dia hatinya tertuju kepada siapa? Keponakannya sendiri. Tuhan jangan Tuhan. Itu yang ada di sini. Dan Tuhan jawab doa Abraham. Diselamatkan Lot, saudaraku. God knew that Abraham was worried, about his nephew, which is Lot. So therefore, God saved Lot and his family. Haleluya. Jadi kalau Haleluya. saudara ada yang mungkin pernah ngalamin mungkin perselisihan pendapat dan sebagainya, dan saudara merasa dirugikan, sudah lepaskan berkat, doakan, syafaatkan orang itu dalam nama Tuhan Yesus. Maybe you Haleluya. have experienced some strife, some quarrels in life. Just release forgiveness. Let them go. Let them go in peace. Jangan saudara bilang begini, Tuhan aku tahu penghakiman milik Tuhan. Apa kek, bumper mobil kek, kena kepalanya apa. Itu kan Tuhan yang tahu, Engkau maha adil Tuhan. Kau punya kreativitas lebih daripada aku tidak akan mengutuki dia Tuhan. Tapi Engkau bisa melakukan apa yang aku tidak akan lakukan. Itu bukan doa syafaat saudaraku ya. Itu But doa don't penuh pray kebencian. this kind of prayer. Lord, I know that vengeance is yours. I know that you are more than able to do all kind of harm towards him or her more than I can do. So don't pray that kind of prayers. Bukankah pembalasan milikmu Tuhan? Isn't that vengeance belongs to you? Seperti aku memulangkan perpuluhanku, aku tidak mau mengambil milikmu Tuhan. Demikianlah pembalasan, aku tidak mau ambil. Pembalasan adalah hakmu Tuhan. I know that vengeance once again belongs to you. I will not take back what belongs to you, God. Minim geger otak kayak apa kayak Tuhan. At least, brain surgery, Mungkin dengan geger otak dia brain agak sadar dikit damage tuh. or something. Kalau ada doa-doa seperti itu saudara, itu bukan syafaat, itu kebencian dan Tuhan gak mau Once dengar. again, those are not intercession. Sekarang lompat ke dalam perjanjian baru, Ibrani pasal 11. Now jump to
New Testament, Hebrews. Ibrani 11 ada beberapa ayat, kita nggak baca semua. Ayat 8 berkata, karena iman Abraham taat ketika dia panggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Hebrews 11, jump to verse 8, says, by faith Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. Ayat 17 bilang, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai, ia mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. And jump to verse 17 says, by faith Abraham when he was tested offered up Isaac. And he who had received the promises was in the act of offering up his only son. Wow. Saya punya 3 anak, saudaraku. Kalau ditanya siapa yang saya mau persembahkan, menurut saudara yang mana dulu? I have 3 I kids. just need your opinion. Which If one? I have to sacrifice one of them, Just give me I just some. need your Pak Arel, opinion. sanggup, Pak? Which one Jawab. should I offer Ada up? 3 anak saya nih. Out Israel, of 3, out of Abednego, Israel, dan Adinda. Abednego and Adinda. Which one that I should Kalau kita offer hidup up? di zaman itu, Pak Arel, bukan zaman sekarang. Kalau kita hidup pada zaman itu, yang mana kira-kira saya perlu persembahkan? Which one that I should sacrifice, Pak Arel? Pak Arel bilang, according cari to you? aman, Jo. Cari aman, Jo. Saudara, kalau saya ditanya, maka saya nggak bisa pilih. Semuanya saya sayang, 3-tiganya. I love all 3. I cannot pick and choose which one. Walaupun ada kupon-kupon dari Father's Day beberapa tahun yang lalu, yang belum saya klaim, saudaraku. Even Anak-anak yang though kasih itu. There are so many coupons from past Father's Day that Long time ago. I have not claimed yet from long time Kuponnya ago. bilang begini, The free coupon 30 says minutes massage. 30 menit pijat gratis. Jadi mereka tulis tangan, saudara, tulis tangan, free So- massage, Pak, Happy Father's Day. Sampai sekarang saya belum klaim, dan waktu saya ingatkan itu, I was long time ago, Pak. Haleluya. So they wrote, mereka tulis 30 menit pijit, dan waktu saya minta, saya tagih itu, dia bilang, udah lama itu kan Bapak, itu kan dari tahun-tahun lalu. Saya bilang, there is no expiration date on it. Saya bilang nggak ada tanggal kadaluarsanya. Udah begitu pun model anak-anak saya, saudara, saya sayang. Ini ya Abraham nih, dikatakan ayat 17, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya? I love all 3 of my kids, and even though they acted like that, and imagine Abraham. It says, by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises was in the act of offering up his only son. By the way, besok di Indonesia dan di seluruh negara-negara lain yang beragama sepupu kita merayakan hari khusus besok, hari Senin. By the way, tomorrow Yes. in Indonesia and in many different nations, there is the special celebration that is celebrated by our, different religion, Our cousins. our cousin. Yes. Nanti mereka akan Saudara cari tahu sepupu. siapa itu sepupu kita. Nama hari rayanya adalah Idul Adha. So tomorrow is the Oh, yang potong-potong Eid lembu itu. Adha. Ya. Eid what is it in English? Idul Adha. Gak ngerti aku. Udah Idul Adha aja sudah. Eid Adha. Eid Adha ya. Kalau salah nanti Ibu Desi Yeah. yang dikoreksi ya. Jadi itu mereka besok itu akan sembelih korban dan kemudian membagikan kepada orang-orang untuk dikonsumsi. So they will have to offer up sacrifice in the form of animals, and they will have to, Tentu mereka tidak setuju bahwa yang hendak dipersembahkan oleh Abraham adalah Ishak, tapi sebaliknya katanya Ismail yang mestinya dikorbankan. and according to them, Abraham was not supposed to offer up Isaac. Instead, he's supposed to offer up and sacrifice Ishmael. Oke, nggak usah ke sana. Jadi saudara bayangkan ini Ishak ini saudaraku, yang dia tunggu lama, kemudian Tuhan bilang persembahkan anakmu. Tapi dia taat saja. And Abraham has been waiting for Isaac for so long because Isaac was the promised son. And finally, God said, offer up Isaac. And Abraham obeyed. Puji Tuhan saudaraku, ketaatan Abraham itu menghasilkan sesuatu yang kita dengar sampai sekarang, Jehovah Jireh. And Pernah dengar itu ya? Abraham Jehovah Jireh, or Jehovah Jireh.
Abraham's obedience has produced something that we have known these days. It's called Jehovah Jireh. Artinya apa Jehovah Jireh? What Bahwa does di that atas mean? gunung Tuhan menyediakan. That in the mountain Hallelujah. of God, God provides. Hallelujah. Kalau kita mau dapatkan penyediaan Tuhan, mari naik ke atas gunungnya Tuhan. If we want to see God's provision, let's go up to the mountain. Apa maksudnya naik ke atas gunungnya Tuhan? Bertemu dengan Tuhan. What does it mean to go up to the mountain of God in order for us to encounter Him? Bergaul dengan Tuhan, menyembah Tuhan yang benar, itu To artinya. experience, to worship the one true God. That is what it means. Sebab di sana ada penyediaan Tuhan. For there lies the provision. Ada providensia atau ada provision dari Tuhan. For di there sana. lies the provision of God. Haleluya. Hallelujah. Roma pasal 4 ayat 18. Romans 4 verse 18. Roma 4:18 bilang, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya, ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. In hope he believed against hope that he should become the father of many nations, as he had been told, so shall your offspring be. He did not weaken in faith when he considered his own body, which was as good as dead since he was about 100 years old, or when he considered the barrenness of Sarah's womb. 19 bilang apa? Imannya, sama-sama baca 1, 2, 3, imannya tidak menjadi lemah. Ini. He did not become Iman yang weak begini. in faith. Iman yang jenis begini, iman Abraham itu jenisnya yang ada kata walaupun. Now this is the kind of faith that Abraham possessed. The kind of faith that Abraham possessed involved the word even though. Atau ada kata meskipun. Although. Iman yang seperti ini yang Abraham punya. This is the kind of faith that Abraham possessed. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. Sabtu kemarin kita berdoa di sini dan Ibu Meti berdoa, Tuhan, umatmu Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah Tuhan tolong, surat-surat mereka, keimigrasian mereka Tuhan tolong. Majority sudah mengalami kebaikan Tuhan. Yesterday we had a prayer meeting here, and Meti prayed that people, Lord, you will please help those people that you have helped, those people that you have intervened with their immigration paperwork. Tuhan baik. Because God, you are good. Ada mungkin sudah mau menyerah, saudaraku. And many of them were at the brink of giving up. Ada yang ketok pintu apartemen udah rasa, siapa itu? Maybe they got so stressful whenever they hear a knock on the door, they become so stressed. They become so fearful and they will, peek. Ada fan Pak, di depan ada fan. There's a fan outside. Jangan buka pintu. Don't open the door. Don't open the door. Kalau sekarang sudah Tuhan tolong ya, buka pintu. Oh iya udah. Who's that, Mom? Inggris udah keluar Inggris. But nowadays, after you have been helped, you no longer have to be afraid. Even though whenever someone knock on the door, like you will ask, who's that? Biar pasir-pasir, yang penting Inggris. Ask in English, you will speak in English. Dulu dibuntutin polisi, dia bilang, aduh Tuhan tolong Tuhan. Polisi cuma ngikut aja di belakang. Tiba-tiba nggak pengen ke Walmart, saudara. Masuk. Back in the day when the police tailing you from the back, you'll be like so restless and you just turn to Walmart even though that you did not want to go to Walmart. Polisi ikut lagi dari belakang. Oh man, why the police keep telling me? Why the police keep following me from the back? Belok kanan 2 kali masuk Burger King, padahal nggak pengen beli burger. And you go and turn into Burger King even though you do not want to go to Burger Polisi King. ikut di belakang lagi. The police keep telling you, keep following Saudara you. tahukah, polisi yang sebenarnya mau ke Burger King. You did not even know that it was the police who wanted to go to Burger King. Ya, karena kita sudah pikiran kemana-mana. Because we had so many thoughts in our mind, bad thoughts. Oh, tapi semua kalau sudah SIM udah lancar apa semua, polisi mah cool, just relax. But now that you have your own driver license, you are all set. Whenever you see the police in the back, you'll be like, you're acting so cool.
Terhadap janji Allah, dia apa? Tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia, ini penting Bapak Ibu. Dan ia memuliakan Allah, ayat 20. He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. That was the most important Jangan lupa thing. kita terus memuliakan Do Tuhan. not forget to give glory Belum to ditolong God. Tuhan, muliakan dia. Setelah Even ditolong though Tuhan, that you muliakan have Tuhan. not seen His help, even though that Haleluya. you have not seen His hand, give glory to God. Kami berdoa akhiri dengan Kolose pasal yang kedua. Let us end with Colossians 2, Kolose 2 bilang begini, ayat 6. verse 6. Karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap berada di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Ayat 7 bilang apa? Hendaklah saudara dan saya berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Hendaklah saudara dan saya ini bertambah teguh dalam apa? Iman Verse yang 7 diajarkan kepada kita semua. Rooted and built up in Him, in Christ, and established in the faith, just as we were taught, abounding in thanksgiving. Iman yang bagaimana Bapak Ibu? What kind of faith? Iman yang tadi ada komanya. The kind of Walaupun, faith that has a comma. meskipun. Even though, although. Ya, iman yang bagaimana? What kind of faith again? Walaupun. The kind Iman of yang faith that bagaimana? has a comma, Yang iman even yang though. meskipun. The kind of faith that says even though or although. Kalau kita belum ada makanan di depan saudaraku, nggak ada makanan sama sekali, nggak mau beli aja, nggak ada uang mau beli. Kita tentunya ngandalin iman, percaya. Kalau sudah di depan mata, nggak perlu iman saudara. Doa saja baik-baik, terima kasih Tuhan, makan. If we are hungry but there's no food in front of us and no money to buy food, it requires faith to pray for the food. But if you have food there, if you have a meal in front of you, you don't require faith to pray. Bukankah Ibrani 11 bilang apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. And Hebrews 11 verse 1 says, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Yang di tangan saya ini adalah yang kita harapkan. Sama-sama yang bilang yang diharapkan. Let's say what's in my hand is something that we are hoped for. Ibrani 11 bilang apa? Iman adalah ini. Pegang tangan saya ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang Once again, my hand, the palm of my hand, this is faith. And faith is the substance of things hoped for, and yet the evidence of things that are not seen. We have not seen it in our hands. Saya bersyukur kita punya Tuhan yang tidak memenuhi kemauan kita. Dia Tuhan yang memenuhi kebutuhan kita. I'm glad that we have a God who do not fulfill our desire or our longing, but He fulfills or provided our needs. Not what we want, but what Not we need. not what we want, but what we need. Betul apa betul? Isn't that right? Betul apa betul? Isn't Coba that tanya right? kiri kananmu. Tuhan mau kau punya kebutuhan apa kamu punya kemauan yang didengar? Coba tanya kiri, tanya. Just ask your neighbor, does God provide you with what you want or what you need? Dengan begini saya tahu banyak kekurangan di gereja. Karena apa? Ada satu kekurangan saudara. Gak mau yang gitu-gitu. Mau nanya aja gak mau. Itu kekurangan saudara. I Saya know gampang. there Karena is- di sini saya bisa lihat semua. There's a flaw in this church that's like whenever I ask around, you choose not to do that. Ada satu orang pernah tanya saya gini. Someone asked me once, Pastor, kenapa sih mesti tanya? Tell your neighbor this, tell your neighbor that, tell your neighbor this, tell your neighbor that. Pastor, What is that for? why you keep asking us to do? Tell your neighbor this, tell your neighbor that. Bilang sama tetanggamu, bilang sama sebelah kiri kananmu ini, bilang ini. Saudaraku, kalau udah gak ada orang yang ngomong lagi sama saudara, innalillahi kita. Because it Latih means hidup that kita. you are still alive. Otherwise, no one will talk to you. That means you're dead. Haleluya. Hallelujah. Masih ingat berapa tadi kelebihan Abraham yang kita share? Do you still remember how many Abraham's saja, strength? He said 4. That's right. Aduh Pak Andi, Pancasila aja 5 saya lupa loh. Oh, Pastor Andy, why you have to ask me this? Ada satu opa, saudara ke opa ya.
There is Opa one opa or naik grandpa. motor di Jakarta, di stop polisi. Opa ini memang nggak tahu Pancasila. Polisi bilang gini, Opa nggak bawa SIM, cuman saya mau kasih bebas Opa dengan catatan Opa harus tahu berapa sila dalam Pancasila. The 5 principles of Indonesia. Yeah. Yeah. So there's this grandpa who rode a motorcycle and he got pulled over by police. And the police said, I know you don't have your license with you, but I just want to ask you how many points? How many points in Indonesian principles or principles, which Opa bilang gini, 5. aduh, And apa ya? the grandpa was like, oh man, Dia how bilang, many? 6. And he said 6. Langsung keluar tiket. Udah. And then the police wrote a ticket. Dah, bayar ya. And he was Pulang ke required rumah. to pay. Pulang ke rumah, And he went home dia bilang sama cucu, and he said to his grandchildren, Opa kena tiket. oh, Opa got a ticket. Kenapa? Why? Polisi tanya sila Pancasila ada berapa? And because the police asked me how many points in the principle. Opa bilang 6. And I said 6. Aduh Opa gimana sih? Oh, Opa, why did you say 5, 6? Opa 5. We had 5. Opa bilang, kamu anak kecil tahu apa? Opa bilang 6 aja kena tiket apalagi 5. Katanya. What do you know? I said 6 and I got a ticket. What about can you imagine if I say 5? Ya. Berapa tadi kelebihannya? So how many Yang pertama, strength that Abraham has? yang bisa Number dapat 1. ini dapat sate. If you can answer this, you get a satay. Dia punya apa? Yes, come on, Ben. Yeah, which is what? Tell me, one of them. Aha, you got sate after this, okay? Saudara bayangin, anak kecil kelihatannya duduk aja ngeliatin ini, mau mandi lama amat ya. Tapi dia perhatiin, ada orang dewasa ngeliatin ini. Udah mikir habis ini, aduh laundry gua ada dua bantal, aduh Tuhan. Sedih kita di gereja, saudara. Kenapa? Kita duduk dengar firman, pikiran ke bantal, pikiran ke supermarket. Aduh, H-Mart bisa nunggu Bapak Ibu. Look at this young kid. Even though he's a kid, he paid attention. Even though he was looking at me funny, he paid attention. But look at you adults, you're looking at me funny, but your mind is on the laundromat. Your mind is on H-Mart. H-Mart can wait for you, okay? Ben udah bilang 1, beriman. Yang kedua, yang lain. Ben said what? Have faith in God. Pak Freddy dapat sate, Pak Freddy. Freddy Dua said, lagi. love, 2 more. peace. Wah, Ibu Meti dapat 2 sate. Kadang-kadang kita gitu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita gitu. Kita senang kirim-kirim yang lucu-lucu Instagram dari sini ke sana kita kirim pingpong-pingpong. Tapi firman Tuhan butir 4 aja kita nggak mau bawa pulang. Why don't you share this with your friends on your Facebook? Bilang gini, ada 4 kelebihan Abraham. Nah saudaraku saya bilang tadi, John Maxwell bilang apa? Orang bijaksana belajar dari kesalahannya, orang lebih bijaksana belajar dari kesalahan orang lain. Tapi orang yang lebih lagi bijaksana belajar dari kesuksesan atau kelebihan orang lain. Nah kita belajar dari 4 kelebihan Abraham ini. Now, I just shared with you 4 strengths of Abraham. And like I said, what John Maxwell wrote, that the wise person learns from his own mistake, a wiser person learns from others' mistake, but the wisest learns from others' successes. So please learn from Abraham. Learn what made Abraham was called a father of many nations. Jadi goal saya share firman Tuhan ini untuk membawa kita kepada level di mana kita lebih lagi bijaksana dengan belajar dari kesuksesan atau kelebihan daripada seorang tadi yang namanya Bapak Abraham. So my goal in sharing this with you so that you can become the wisest person to learn from other successes, which is Abraham. Khusus untuk bapak-bapak di sini, Especially to biar kita you, punya fathers, jiwa kebapaan yang kuat seperti Abraham. so that you have this father mentality, father figure mentality. Anak kalau salah dikit jangan langsung digetok, ambil sapu, ambil apa yang di sini. Jangan saudara, no. Itu bukan anjing aja di sini. Aduh anjing, tau anjing. Kemarin Pak Arel bawa anjingnya ke sini, saya bilang aduh manis banget dipegang gitu, aduh. So fathers, please, whenever your children make a mistake, don't grab a rod or something and try to beat them. No. Even dogs here, have you seen dogs? Pa Arel brought his dogs yesterday and I was like, oh, it's so cute. Yeah. You don't do that to your dogs. Yes. Nathan punya Koda, aduh
Koda is the best. Nathan has Koda, and oh my gosh, Koda is the best dog. Hari Jumat kemarin Koda ketemu saya, sepertinya dia nggak ngenalin saya lama-lama dia gini. Last Friday, Koda did not recognize me, but yet he began to approach me one time and, slowly. Tapi ada satu anjing kemarin saya ketemu di Somerset yang punya orang Indonesia. Begitu udah mendekat, dia minggir, sudah dia bilang, oh ini Batak kayaknya nih orang. But there's a dog that I met with in Somerset. Whenever he sees me, he began to walk away because he knew that I'm from Batak. And Saya gini-gini, Batak dia people nggak mau dekat. eat Saya gini-gini, dog's nggak mau meat. I try to come near, draw it closer, and Jangan pernah kita getok anjing. Masa anjing aja kita nggak berani getok. Masa anak kita apa yang bisa kita getokin buat kepala? Tunggu. Nak, tunggu ya, Papa cari dulu. Aduh, saudara, sedih saya. If you don't even dare to beat your dogs, and let alone you beat your own children. Terus apa lagi? What else? Bu Meti, 4-4-nya apa Bu Meti? Engkau mencatat baik. Apa aja? Terus. Haleluya. Enggak usah. So this is she just named the 4 strength of Abraham. Kenapa saya bilang begitu nggak usah? Karena kalau saya pancing dia lebih banyak lagi nanti. Padahal saya kasih 3. Well, I said no to her. She volunteered to mention the next flaws of Abraham. And I said no, otherwise we'll be here let us all stand. Come on, berdiri so sama-sama. long. Let all stand. Mari kita berdiri semua. Haleluya. Bapak, di hari ayah ini Tuhan kami datang. Father, on this Father's Day we come to you. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. We give you thanks for your goodness. I think all singers and worship leaders just stay. Just musicians join me here. Kami bersyukur Tuhan di hari ayah ini Tuhan kami mengingat kebaikan Tuhan. Lord, we thank you on this Father's Day. We remember of your goodness. Kami mengingat betapa Engkau baik. We remember how good you are Sungguh to baik, us. sangat baik. It's truly good and so good. Makasih Tuhan kami boleh belajar Tuhan. We thank you that we Dari can learn firman-Mu. from your word. Dari segala kelemahan kekurangan manusia Tuhan kami mau belajar. From every flaws, every strength, Lord, we want to learn. Terlebih Tuhan dari Engkau ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus mengajar Especially mendidik kami. from you, oh God, your Holy Spirit. Biar kami menjadi pribadi yang lebih lagi menyenangkan Tuhan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Help us to become such individuals who love you and to do the will of God in Terima this kasih Tuhan age. Yesus. And we thank you, Lord Jesus. Kekudusan-Mu melingkupi kami. Your holiness is covering us. Aku berdoa materaikan firman-Mu dalam loh hati kami. Lord, I pray that you will seal every words in every Tidak ada heart. firman yang kembali dengan sia-sia. None of your words will remain void. Sukacita-Mu penuh di dalam kami. Your joy is complete within Kami us. keluar menjadi pelaku-pelaku firman. That because we will consider as doer of God's word. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Kami bersyukur. We give you thanks. Haleluya. Hallelujah. Semua katakan. Everyone says. Amin.